Good morning. This is Professor Shaw signing on the concept of unit third, stage 3. This is very important high frequency question we are going to discuss. So please suggest this channel to your friends for getting better scores. So now we will start the class. First, concept of data types. First one. Sir, data means what, sir? Data means collection of information. So in DBMS, what it said, DBMS means database management system. So collection of field, a DBMS variable, collection of fields are called, a field is called data. A field is called data. Collection of fields are called records. Collection of records is called files. So what is this? Collection of fields are called records. For example, a student's name, register number, mark. These are the fields collected together of a student is called record. Similarly, all the record I'll keep in a file. Understood or not? Okay. So now, இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டேட்டானா என்ன, கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் டேட்டாங்கிறது. அந்த டேட்டா வந்து டிபிஎம்எஸ்ல எப்படி டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். அதில் வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டை வந்து ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவோம். கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்டை வந்து ஒரு ஃபைல்னா கோப்புன்னு சொல்லுவோம். தமிழில் கோப்பு. புரியுதா? ஓகே, இப்போ வில் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது, ஆன்சர் ஃபார் இட். C++ டேட்டா டைப்ஸை எழுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க? ஆக்சுவலாக யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப். யூசர் டிஃபைன் பண்ணது எதெல்லாம்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸு, யூனியன்னு, கிளாஸ். இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு, யூனியன்னு, கிளாஸ். ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், யூனியன், கிளாஸ், எனுமரேஷன் தான். ஸோ இது புரியலையே பிறகு பார்த்துக்கலாம். ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். என்னெல்லாம்னா இன்டீஜர், ஃப்ளோட்டு, கேரக்டர், வாய்டு. என்னெல்லாம் இன்டீஜர், ஃப்ளோட்டு, கேரக்டர், வாய்டு. இன்டீஜர்னா என்ன சார் அப்படின்னா டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்காது. கேரக்டர்னா ஒரு சிங்கிள் கோட் இருக்குது கேரக்டர். வாய்ட்னா எந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகாதோ அது வாய்ட். அது இப்போ தேவையில்லை, ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுவீங்க. ஃப்ளோட்டில் என்ன தசமஸ்தானம் இருக்கும், புள்ளி ஸ்தானம் இருக்கும். 14.5 அது புள்ளி வருது பற்றியா, அது தான் ஃப்ளோட்னு சொல்லுவோம். ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன். அதில் 2 வகை உண்டு, டபுள் ஃப்ளோட், சிங்கிள் ஃப்ளோட். அப்போ ஃபண்டமெண்டல் டைப் இதெல்லாம் இன்டீஜர், கேரக்டர், வாய்டு, ஃப்ளோட். இன்டீஜர்னா இன்டீஜர், கேரக்டர்னு தெரியும். வாய்ட்னா இட் ஒன் ரிட்டர்ன் எனி வேல்யூ, ஃப்ளோட்டில் சிங்கிள், டபுள். அடுத்தது டிரைவ்டு டேட்டா டைப். இதெல்லாம் அரேஸு, ஃபங்க்ஷன்ஸு, பாயிண்டர்ஸு, ரெஃபரன்ஸ். இதுதான் சார் C++ டேட்டா டைப். ஓகே, ஐ ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். So DBMS got actually a collection of fields are called records. Records, a collection of records are called fields, files. That we studied. Okay, now we are going towards the topic of C++ data types. So the 3 types of data types are there. One is fundamental data type, basic data type, built-in data type. It can be integer, it can be character, it can be void, it can be float. It can be float means single or double. Okay. So user defined means structures, union, class, enumeration. Derived is array, function, pointers, and reference. So data types plays a vital role over here. Understood or not? Data type plays a vital role over here. Now declaring a variable. So what is variable? Value varies. How, sir? 5 means 5 only, no? It won't vary, no? So generally the syntax is data type and variable name. For example, integer a1. A1 is a variable. What type it is? Integer. So it can be 1 or it can be 10 or it can be 25 or whatever it might be. Here are the variables the same represented. புரிஞ்சுதா புரியலையா? அது வேரியபிள்னா டேட்டா டைப்பும் வேரியபிள் நேம். டேட்டா டைப்னா என்ன? இன்டீஜராக இருக்கலாம். வேரியபிள் நேம் எனிதிங். ஒரு அல்ஃபாபெட் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு, அவ்வளோதான். அப்போ A1க்கு என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க? 10 வச்சுக்கலாம், 25 வச்சுக்கலாம்,
45 வச்சுக்கலாம். அப்போ கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது, வேல்யூ மாறிட்டே இருக்கும். அதுதான் வேரியபிள்னு சொல்கிறது தமிழ் இங்கிலீஷில். இப்போ ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா கொஞ்சம் பார்ப்போமா, கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். சரியா சார்? ஃபண்டமெண்டல்னா அட்டாமிக். அட்டாமிக்னு அதுக்கு மேலே டிவைட் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் இன்டிஜர் டேட்டா டைப். எக்ஸாம்பிள் A1 is equal to 2. இது என்ன இன்டிஜர் டேட்டா டைப், புரியுதா? அடுத்து கேரக்டர் C is equal to A. இது ஒரே ஒரு வேரியபிள். Cout CHனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவுட்புட் த CH வேரியபிள், புரியுதா? இந்த ப்ரோக்ராமில் CH நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலை, அப்போ எப்படி சார் ரன் ஆகும்? புரியுதா புரியலையா? புரியுது. இப்போ ரெண்டாவதுல பாரு, கேரக்டர் CH is equal to Aன்னு போட்டாச்சு. ஏங்கிறது ஒரு கேரக்டர், அதோட ஆஸ்கி வேல்யூ தான் இங்கே ஸ்டோர் ஆகும் நியூமரிக்கலில். ப்ளஸ் 1ன்னு போட்டால் ஆஸ்கி வேல்யூ ஆஃப் ஏ இது 64. 64 + 1 65 ஸ்டோர் ஆகும். சார் புரியுது. ஆனால் ஏன்னா ஏதானே பிரிண்ட் ஆகணும், ஏன் ஆஸ்கி வேல்யூ எதுக்குன்னா இன்டிஜரில் காட்டுறோம், கேரக்டரில் காட்டினா A + 1, ஏங்கிறது 64 காட்டும். புரியுதா? Okay, I'll pass the light once I listen the class. Integer data type, fundamental data type, integer, character, or whatever it might be. But CH is not declared here. Inga CH is equal to A and declare பண்ணியாச்சு. So what happens? A means what is the ASCII code? If anybody has a question, say ASCII, American Standard Code for Information Interchange. The value is 64 for A. 64 + 1, 65. 65 will be displayed. So fundamental data types என்னெல்லாம் integer, character. அடுத்தது another example பார்க்கலாமா? Shall we start the class? Example number 3. First include file #include iostream.h. ஏன் I na input, O na output, C in C out தேவைப்படுது. மெயின் போட்டாச்சு. நல்லா பாருங்க, integer n, character ch. First enter the ASCII code. For example 64 நீ enter பண்ணா CH is equal to 64. சரிதானா? character CH is equal to 64. C out என்னன்னா ஏன்னு பிரிண்ட் ஆகும். புரியுதா? கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், புரியாது. அதாவது யூ டிக்ளேர்டு n is equal to Bன்னு வச்சுக்கோ, 65ன்னு வச்சுக்கோ. 65னா அதோட கேரக்டர் என்னதுன்னா P. புரியுதா புரியலையா? இப்போ 66 போட வச்சுக்கோ, கேரக்டர் is equal to C. திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம். தேவையில்லை, தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சார் அப்போ இன்டீஜரை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்க, எங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு சார். அடுத்தது ஃப்ளோட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் சார்னா, புள்ளி வச்சு வந்தால் அது ஃப்ளோட்னு அர்த்தம். 19.4.5 அதுதான் ஃப்ளோட். என்ன பாரு, ஃப்ளோட் A1 is equal to 13.4, C out A1 13.4 ஃப்ளோட் ஆகும். புரியுதா புரியலையா? அடுத்து டபுள் டேட்டா, டபுள் பொசிஷனுக்காக. அடுத்து வாய்ட் டேட்டா, எனி ஃபங்க்ஷன் வித் ஓன்ட் ரிட்டர்ன் எனி வேல்யூ. So I'll teach in English. Float data type, float of A1 is 13.4, C out A1. This is float data type. Double precision with more accuracy, 64 bits. Void data type means what, sir? It won't return any value. That's the void. A function return a value, but it won't return any value. That's the void data type. புரியுதா புரியுதா? அப்போ யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப், பில்ட்இன் டேட்டா டைப், இது எல்லாத்துலேயுமே டேட்டா டைப்ஸ் நான் பார்க்க போகிறது இன்டீஜர், ஃப்ளோட்டு, கேரக்டர், பூலி, இதை தான் பார்க்க போகிறோம். அதைத்தான் நம்ம எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறோம். இன்டீஜர்னா 2 bytes, 16 bitsனால் 2 byte தானேப்பா. அது 4, ஒரு பிட்டை பிட்னு சொல்லுவோம், 4 பிட்டை நிப்பிள் சொல்லுவோம், 8 பிட்டை ஒரு பைட்னு சொல்லுவோம். இன்டிஜர்னா 16 பிட், அப்போ 2 பைட். கேரக்டர்னா 1 பைட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இன்டிஜர்னா 2 பைட், கேரக்டர்னா 1 பைட். ஃப்ளோட்னா 4 பைட், டபுள்னா 8 பைட். அப்போ என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா, இன்டிஜர்னா 2 பைட், அது 16 பிட், கேரக்டருக்கு 8 பிட்,
floatக்கு 32 bit, doubleக்கு 64 bit. இதுதான் double சொல். Upon data type modifiers இதெல்லாம், you'll ask the question: signed, unsigned, long, short. What is short meant for? Signed na integer na how many bytes? 2 bytes. Unsigned 2 bytes. Integer ஒன்றதால தெரியும். Signed unsigned 2 bytes 2 bytes. Long integer na 4 byte. Short signed long na 4 bytes. அதே float na character na 1 byte. Float na long na புரியுதா? Double na 64 bits. Again the parallel, nothing to worry about it. Memory occupied with the fundamental data of types. Integer, that is 2 bytes. Integer is a 16-bit representation. Character is 1 byte, so 8-bit representation. Float is 4 byte, therefore 2-bit representation. Double is 64-bit, 8-bit representation. So short means 2 bytes representation for integers, and both long and long means 4 byte, and double means 64 bits. That's what we have come across. Float means 32 bit, long means double, so 32 is 64 bits. This is more than enough for you know. So now what I taught you, character means 1 byte, integer means 2 byte, float means float means 32 bit, double float means 64 bit. That's more than enough. Could you answer now? Okay. Now we are going towards the topic of variables. In which area memory was stored? For example, number 2, 100 was stored. Number 1, 65 was stored. What is it? Number 2, 100 is stored. Number 1, 65 is stored. This is the left value. This is the L value. This is the right value. I will say once again. Address 0 is 0 only. X stands for hexadecimal. In the location, the value was stored. Not necessary for your understanding purpose. When you come to third year of engineering level, you will come to know about that. Next, declaration of variable. How to declare a variable? Data type, variable, names. For example, integer a1, a2 sum. a1, a2 sum. This is the way. Understood or not? Okay. Now, initialization of variable. How to initialize? Integer num is equal to 100. Float pi is equal to 3 point. Double price means 37. For example, how to initialize? First question. Sir, you told us input, output, data type, integer, float. How to initialize these data types? Integer number 1 is 10. Integer number 2 is 15. Clear CLS. CLS meant for clear screen. That is system oriented commands. CLS stands for clear the screen. Number 1 plus number. Number 1 is what? 10. 15. 10 plus 15, 25 is the output. This is called static initialization. So how come you say it's a static? Already you defined 10. Number 1 is always 10. Number 2 is always 15. When you say for dynamic initialization, what to do about it? While running time, the memory. How's that? Dynamic initialization. Hash include iostream.h, integer main, number 1, number 2 sum. So, number 1 you are reading, number 2 you are reading, sum number 1 plus number 2. So, what is the difference between previous and this? Previous you define 10 plus 15. Here it is not the case. You are reading in the variable. The variable can be 10 or 25 or 45. This will be 10 or 20, depends upon your choice. So you will get the output. Understood or not? Okay. Next, access modifier constant. Modifier constant means what actually? That also we will see. Integer num is equal to 100. The value of num is num only. 100 will be stored. Num is a number. So now you learn so many things in the field of computer science. So data type we have seen in the class. What are the data types? Built-in, user defined, everything studied.
Built in what are all they? Long, integer, character, boolean. How many bytes it occupies? All these things we studied. Next class we are going to see about C++ program declare reference variables and declaration. From that, chapter 9 comes to an end. Okay, so now we are in the third stage. So again I'm representing this I referred the book Robert Laffo by Turbo C++ and then William Stanley. So if you got any doubt, you refer the book. If you couldn't, come and ask me. I'm ready to support you in all angles. Okay, this is Professor Shaw again signing off. Thank you.